nurses for OSCE when they arrive here in the UK. And also a big role or a big part of my job is yung pastoral support din ng overseas or international nurses. Hi, my name is Jabel, and I would just like to say that coming here to the course really helps me gain confidence to take my exam, especially practicing with the equipment and materials. It feels like I'm at the OSCE Center taking my exam. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. I'm Audrey Tapang. I am the Senior Nurse for International Recruitment dun sa trust na pinag-workan ko. And my main job is to train the nurses for OSCE when they arrive here in the UK. And also a big role or a big part of my job is yung pastoral support din ng overseas or international nurses. Man knows best. So pastoral support is basically yung parang well-being champion ka. Kasi we all know na itong mga overseas nurses, whether they come from India, Philippines, or whichever part of the world, they would pack their lives in 2 big suitcases and 1 hand carry to work and live here abroad. Tapos, yung iba sa kanila, hindi nila kasama yung family nila. And we all know how hard it is when we're first starting here. Like ako, nung dumating ako dito 2017, it's the first time na mag-work ako abroad and away from my family's comfort. So, pastoral is example, ikaw yung part nun is maghahanap kami ng titirahan nila. And kami yung mag-shop din like ng mga duvets, pillows, yung mga food good for the first 2 to 3 days. Tapos pag may mga problem, isa-signpost mo sila sa GP, sa occupational health, or pag hindi sila masyadong nakaka-adjust ng homesick, we signpost them as well sa mga local trust support or local community like Filipino community, Indian community. So basically, para kang parent nila. Pag nandito ka, because you look after them. Not just you don't just look at them as an overseas nurse, so look at them as a person kasi gusto mong i-ensure na yung well-being nila ay okay. Man knows best. When they arrive here, we always ensure na may accommodation sila. So whether that's a private rented flat or a student accommodation, pero yung student accommodation, it's usually a block of flat with 6 ensuite rooms. So, doon sa flat na yon, puro mga overseas nurses lang. Wala silang kahalo na ibang tao na hindi overseas nurse or hindi from international recruitment for safety purposes na din. Sa flat nila, so each room or each tao will have duvet, pillow, duvet cover set, may clothes air din, pati yung mga panglaba, laundry detergent, softener, basic things na kailangan mo pag nagluluto, set of pots and pans, pinggan, kutsara, tinidor, baso, and then basic spices like vinegar, soy sauce, yung mga ganon. Obviously, rice, hindi mawawala yan. Sometimes for Indian nurses, we make it a point na meron kaming chapati flour, yung flour to make a chapati. Basically, fresh food din, like, depende eh. Pag alam namin na may Muslim na dadating, we don't get pork. We don't get pork generally for everybody. Either chicken or beef lang. And then, basic veg like carrot, potatoes, and then fruits. And then, obviously, tea, coffee, milk, and tinapay, cereals. Anything that will get them by for the first 2 days. Kasi usually, pagdating nila dito, for the first week, talagang everyday kasama nila kami kasi laging may appointment. Very tight yung schedule. So, ibigyan kita ng example. So, dumating sila ng Wednesday. Let's say around noontime sila dadating. And then after nyan, may coach na nag-aantay sa airport to deliver them or to transport them rather, sa mga accommodation nila. So, pag may mga own accommodation, they sort themselves out. But we have a group chat.
So pag na-transport na namin sila sa accommodation, so we have, depende kung ilan yung tao on the day, but i-deliver namin sila or dadali namin sila sa mga flats nila. And mostly, kung paano kami nakaka-survive, lalo na pag mga lalaki yung cohort, yung mga previous international nurses na nakatira doon sa lugar na yon, minsan nagte-text brigade ako, ba kayo kung wala kayong ginagawa, help us welcome them. And then makikita mo sila tinutulungan mag-akyat ng maleta, magbaba ng maleta sa coach. So alam mo yung bayanihan, so yun talaga makikita mo doon. So it helps us as well kasi sometimes for 37 nurses na dadating, 2 lang yung kailangang mag-escort. So kaya yung alam ng mga nurses yun, so bababa sila, alam nila kung kailan may dadating. Kasi nagte-text ako, pag off kayo, tulungan nyo naman kami kung wala kayong gagawin. So normally, it works for us. Tapos pagdating doon, i-reorientate namin sila na sa flat nyo, itutur namin sila sa flat basically. So mga siguro from around 1 to 2 p.m. Ayan. And then, first day pa lang, sinasamahan na namin sila, tinuturuan namin sila mag-commute doon sa flat nila papunta sa Haymarket or kung saan sila sasakay. And then, doon namin sila imi-meet. And then, the next day, HR induction, Barclays Bank, Occupational Health Trust induction for the next 7 working days. So, busy talaga siya. Kaya yung first week, importante na we're very hands-on with them. Kasi doon mo nire-reinforce and nire-encourage yung pagiging independent and resilient nila na hindi araw-araw lagi ka nilang kasama. Because at the end of the day, ako lagi kong sinasabi sa kanila na we chose consensuously to come in here sa ibang bansa. So now, dapat open-minded kayo in terms na you can, you have to be open to learn, unlearn, and relearn things. Man knows best. Mo yung mga may cash advance sila pagdating nila para sigurado na may panggastos sila na and bus pass as well. I usually pre-buy them the bus pass. Ano pa ba? May mga SIM cards din and marami akong paperwork na piniprint sa kanila, nakalagay doon anong number natatawagan for emergency, anong number ko personal that they could contact out of office hours, and ano yung mga local community contact number like fellow Filipino or fellow Indian or fellow African nurses na happy na tulungan sila or to answer questions. So basically, mga ganon. I can go on and on about it. Man knows best. So sa OSCE training, what we offer is, may ginawa ako ng manual, both for, kasi nagtuturo ako ng adult and pediatric, hindi lang adult. So, in-access ko ang CPD funding namin para makapag-print ako ng OSCE Adult and Pediatric Manuals. So, yun, naka-print out na yon na isang book, tas binibigay ko sa kanila every time pagdating nila dito. And then, meron silang 5 weeks of protected OSCE bootcamp training. Yung first week doon, yung di-discuss demonstrate mo kasi madami eh. And then yung 4 weeks, yun na sila yung magpa-practice, kami yung magmamark. And we always ensure na may educators. Hindi laging complete, pero we make it a point sa first week, laging may educator para matutukan sila. And then, kami ni nagpiprint nun. Kami ni nagpiprint ng mga kailangan nila, ng mga marking criteria and all that. Ako din yung nagbubook ng OSCE nila pag kailangan sa malayong lugar na test center na hindi malapit sa amin. Ako din nagbubook ng accommodation and transportation nila. And now, meron din kaming YouTube. Yung isa kong clinical educator na marunong mag-YouTube, ginawa niya ako ng YouTube channel and then video namin yung mga OSCE videos. Hindi pa kompleto eh. Pero may mga YouTube videos din na pwede nilang panoorin. And that is due at 12 noon. But I know that you're allergic to penicillin and this contains penicillin. So even though Naglaban ko yung protected time na 5 weeks OSCE bootcamp training. Kasi dati, training and then duty in 1 week. So makikita mo, pagod na pagod yung mga nurses. Hindi maka-perform ba, hindi maka-deliver. So I made it a point na gumawa ng protected time
para mag-OSCE. Although sometimes, dahil sunod-sunod yung deployment namin, minsan may mga 3 to 4 weeks sila na antay bago sila mag-OSCE training. Pero we make it a point na mag-OSCE sila within the next 2 weeks after nung last day ng training nila. Man knows best. So ako, ang ginagawa ko, bago pa matapos yung training nila or minsan pagdating nila, yung preceptorship lead namin, mag-i-email yan sa akin. Let's say, every quarter, every 2 months, tatanungin, sino yung mga dumating ng ganito? O minsan kahit hindi niya ako i-email, isi-send ko sa kanya. So, nandun yung name ng nurse, nandun kung anong allocation siya, anong email address din niya, para kontakin. And pag every time may dumadating ako na cohort, meron akong email na sinesend sa mga managers. One of the many emails I send, nakalagay doon yung information for ward lead managers para alam nila kung ano yung journey ng ang mga nurses nila. Simula sa mula sa pagpasa ng IELTS, CBT kung magkano yon, sa visa, IOM, tapos yung pagdating dito na yung OSCE nila, kung magkano yung binabayaran, yung sa mga bahay nila. So basically, for them to understand in layman's terms na pumunti sila dito, hindi naman lahat trust yung nagbabayad. Nagbabayad din yung mga yan. May mga obligasyon din yan. Man knows best. Ako, lagi kong sinasabi sa mga nurses namin na pupunta ka dito sa UK, punta ka sa UK, 'di ba? Yes, it's a better opportunity for you to earn money, we all know that, and also to build your career. Pero hindi araw-araw na rainbows and butterflies. Alam mo 'yon? Dapat alalahanin mo lagi yung pinaka-goal mo, pinaka-reason mo, bakit ka pumunta dito. Kasi yun yung paghuhugutan mo ng lakas ng loob. And reach out. Yung pag may problema, sanay tayo na hindi nagsasabi pag nahihirapan, pag may problema, pero kasi makikita mo yun sa performance. So dito, pag nalulungkot na ganyan, mag-reach out. Kasi hindi malalaman ng mga tao sa paligid mo kung paano ka tutulungan kung hindi nila alam na may problema ka. But most importantly, take one day at a time. Kasi hindi mo matututunan ang ways and means kung paano magtrabaho as a nurse sa NHS in just a month. Maraming pressure na makikita sila, whether sa pag-OSCE training, sa ward, sa city itself kung saan sila nakatira. Pero wag sila magpa-give in sa pressure. And kasi one day at a time, kasi matututunan mo yan. Ako, it took me a year bago naka-adjust dito sa kung nasa saan ako. Feeling ko ang pinaka-importante is mag-reach out sila. Kasi hindi pwedeng solitary ka lang. Kasi ang layo mo na nga sa Pilipinas, malayo ka na sa family mo kung hindi mo kasama dito. Tapos ina-isolate mo pa yung sarili mo. You have to always make a constant decision na linggo ngayon, lalabas ako. Let's say Catholic ka, like ako. Linggo ngayon, pupunta ako ng church, magsisimba ako. And then kung may makita akong Pilipino, good. Mag-hi ako, ngiti ako. Hindi naman binabayaran yan eh. Kasi para alam mo kung sino yung mga pwede mong makita, makausap, malay mo maging friends. After that, huwag ka nang dumiretso agad muna sa bahay niyo. Pwede ka naman mag-ikot-ikot nang hindi ka gumagastos. Para hindi lang nakikita mo yung four corners. Kasi hindi siya nakakatulong sa mental health o well-being mo. So, labas ka din. Ikot ka lang kahit na umupo ka sa park, bumili ka ng Greg's or kung ano, umupo ka lang sa park, magkape ka, kain ka lang. Kasi ako, ang observation ko sa mga nurses ngayon, lalo pa ang babata nila, medyo mas mababata sila. Kasi pumunta ako dito, 29 years old ako eh. Sila, makikita mo, 23, 24, nandito na sila. 'Di ba? Parang for me, sobrang bata pa yon. Yung wag mong i-isolate yung sarili mo. Kasi kailangan mo, no man is an island. You have to really reach out. Kung introvert ka na tao, it's okay, pero wag ka magkukulong. Kasi yun yung, and again, ako paulit-ulit ako, alalahanin mo bakit ka pumunta dito. Kasi yun yung paghuhugutan mo talaga ng
lakas ng loob. Lalo na pag, ay nako, yung OSCE ang hirap, ay nako, bumagsak ako ng OSCE. Alalahanin mo, pumunta ka dito. Kasi, ay, gusto ko makapag-provide sa family ko. May anak ako, gusto kong makuha dito. Alam mo yun, one day, magalit ka, magmura ka, maglasing ka, diba? The next day, tayo, isipin mo paano ka mag-move on, anong dapat mong gawin para one day nearer ka dun sa goal mo. Always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.